This is the platform of realities, a place where hidden truths with regards to DNA are exhumed. This is the platform whereby paternity cases are dealt with without any favor or any bias. This is also a place where relationships are explored to give you an accurate information as to tell whether there is a relationship or not. Let me allude to these cases of relationships. The mitochondrial DNA tests will also be explored, whereby you will be trying to ascertain whether you are related from your maternal side. Your maternal genealogy will be explored. Apart from that, we are also going to be looking at siblingship DNA testing. Are you sharing the same biological parents or not? Are you sharing one common parent or not? We are also going to be looking at the avuncular DNA testing. Avuncular simply means we will be exploring whether the uncle is your true uncle or not, especially in the absence of the biological father. We also do that in the case whereby there is an auntie and the brother who is the alleged father is not there. Therefore, the auntie will stand in place of the father who is not available to ascertain the relationship or the paternity of the child. In cases of estate management and in cases whereby relationships are compromised, one is alienated from the family and does not really understand why the isolation. Am I part of them or am I not part of them? Am I biologically related with them? Am I not biologically related? Why am I being treated as thus? Do I belong here or not? This is the platform of realities. In today's show, we are going to be having a paternity case. Somewhere in Harare, there was a gentleman who was so desirous to figure out whether he is truly the biological father of the child in question or not. The wife is also available to confirm and to give information about this case. Many of you might be wondering how this case unfolded. Mr. Kenny is doubting whether he is the father or not. He suspects that there is a paternity fraud. The story happened like this. Mr. Kenny and his wife were working in the same place. And then it so happened that the uncle to the wife, the alleged uncle, was always coming to the place of work to pick Mr. Kenny's girlfriend so that they would go home and maybe get to be dropped at home or wherever they wanted to go. But then the questions began to rise in Mr. Kenny in trying to figure out, is this a true relationship that is taking place whereby one is coming, driving his own vehicle to pick my girlfriend and go wherever they're going? The question began to linger in Mr. Kenny's mind for a long time until a point in time whereby Mr. Kenny was now about to pay lobola. As you know, in the tradition, it always happens that whenever lobola is paid, introductions takes place. But surprisingly, in the eyes of Mr. Kenny, the uncle who used to pick the girlfriend was not there. The uncle was absent during the times of introductions, and in their relationship, the uncle was nowhere to be found. Hence, Mr. Kenny found it necessary to really dig into this apparent fraudulent behavior, that was happening and emanating from the wife, so as to really figure out whether he is now rearing the true biological child or not. So this is how the case started. Let's hear from Mr. Kenny. Alright, chakakonzeresa kuti tuye kunoku inyaya yekuti neumwe wangu tasangana tiri kubasa pakaita mafambiro akanga asinganyatsoite zvakanaka. Ndakava nekusagadzikana mukati mepfungwa kubudikidza kwemumwe munhu akanga achiuya achimutora nemota. Ari kumutora kudaro, then ndakabvunza kuti ndianiwo ari kuuya achikutora uyu. Zvikanzi ndisekuru vangu. Ndibva ndanyarara semunhu akanga angonzwa kuti ndisekuru vangu, but chinhu chakandishamisa ndechekuti munhu ari kunzi ndisekuru vangu uyu handambobvira ndaintroducwa kuna sekuru vaya. Then pangoti fambe nguva ndakazoona munhu ane nhumbu.
story is getting to be interesting and scary at the same time. Now let's cross the floor and hear from the wife herself and hear what really transpired. Okay. Alright. Alright. Sekuru vanzi like vachikupika for nguva yakati rebei izvozvo. Yes, sekuru vanzi makazenge vakazochinja zvakare vakazenge vakunzi vashamwari. Mungava nechokutaura pakuti makazovabudza makuti aiwa vanga vasiri sekuru, but it was just a friend that has been escorting me, something like that. Amuna madara. Saka ndisekuru. Saka sekuru ava vanotovaziva. Tikatovabvunza vanototi ndivaziva sekuru. Nezita ravo nekwanogara zvese. Simuna kukama kwenu. Aiwa, zvikwazo kwanogara nekuti asi pavanogara takaratidza tikati ndopamataigara tisina sekuru. Alright. Ometogara navo. Sekuru chetogara pamisheki. Oh, saka zita ravo vanotoriziva. Avarizivi. Alright. So saka nyaya hombe iri pakuti mwana aingorwara. Alright. Saka haisi pakuti mwana imi makafamba nesekuru. Alright. Like we've earlier mentioned, ladies and gentlemen, many things they happen in our relationships and they foster people to think otherwise. At this point in time, it seems like the Sekuru saga has taken the epicenter of this whole predicament. The issue of Sekuru has taken love from the family, it has taken joy from the two. The issue of Sekuru has actually disturbed the whole intimacy that is supposed to be prevailing in their home. There is no more joy, there is no more smiles. It is always said that the means justifies the ending. But now, it seems like there's fire in paradise. The Closure will be right back. Welcome back to The Closure. Okay. Mugabe chikaramese. Ngozi. Tangati kugara tese. Alright. Tangati kugara tese. Alright, mama chikondodza. Mugabe chikaramese. Alright, linyaya imwe. Alright. In families and relationships, the race is not to the swift, nor the strong, but unto them that will endure to the end. This is the place where the truth is going to be revealed. Mr. Kenny and the wife, they're going to leave this place with their peace of mind. Or otherwise, remember only the truth shall set you free. Tambotaura tikati mibvunzo yese nababa iyi inokwanisa kupindurwa nenzira imwe chete. Nzira iyi inova yekuita matest. Test yamakaita kune mhando dzakawanda, but nekuti imi makauya nemwana mukaitwa test nababa mukaitwa test, tinokwanisa kuti titi takaita a paternity DNA testing yeri kucheka kuti baba ndiwo here muridzi wemwana kana kuti kwete. Tikuwirirana. Right. So patasvika ezvinezvi tada kuchienda kuma-results. We need now to get into the results. Ready here kugamuchira ma-results etest iyi. Baba magadzirira here kuti munge muchiziva chokwadi chenyaya dzese dzanga dzichiitika idzi. The platform of realities, ladies and gentlemen. Now we are getting into the climax. We need now to tell them who is the father of this child in question. Now I'm going to get the results and I'm going to present the results to the father and the mother. Right. Thank you very much. We have got an envelope here. It has got the results. It's a DNA result. And remember, you are in the platform of realities. This is the reality of their case in question. This is what is going to answer all the questions that they've been having in their relationship. The father is going to know that I am the father or not. The mother is going to know that he is the father if he is.
But if it's not the father, then there is a further homework so as to establish who could be the father, because we've got only two options. It's either the result is going to tell us that he is the father or he is not the father. There is no halfway. I think we are now opening the envelope, and as we open the envelope, I believe both parties are now ready to know the truth. There was the mother, there was also the child and the father. We have the DNA for the mother, we have the DNA profile for the child, we also have got the DNA profile for the father, the alleged father, at this case, at this point in time. Now, result redo rakamira rakadai. The alleged father is excluded as the biological father of the tested child. The probability of paternity is 0%. Mama, zvekuti patest yakaitwa baba avaziriwo muridzi wemwana. Paternity yedu yedna irikutaura kuti 0%. Mungava mune chekutaura here, totanga nemi mama panyaya iyi. Science dzataura kuti avazi baba vemwana. From today's results, it is always said in our Shona language or syllabus, Gomba arina mwana. But today, Tinashe Mugabe, the DNA man, please allow me to rewrite it by saying Gomba rine mwana. After the results were presented, the closure crew and the DNA men went to their residential area to find out if they were still living together and if they had reconciled. We are unfolding the case in question. Now, it seems like the mother of the alleged father was involved and is concerned. And we are now therefore asking the mother to get to understand what really transpired on this story. Mama Mugabe. Tiripo Edu. Do you know this lady that we're talking about? Mukatsu? Wonku. All right. Manga mchigara naye kana kuti musingagare naye? Teigara naye. Pano? Wonku. All right. Kuenda kwakaita nezvese zvakaitika izvi zvingangova zvine chekuita nemi here? Musirimo watingati ndimi makakonzeresa here kuti muroora abve panapa aye? Kwete. Sei muchidaro? Ndaitofarawo kuti ndakura. Okay. Ndichitoto ukange wave nemuroora ndo kunonzi kukura. Ndisingaziviwo kuti muroora aitinyengedza. Okay. Ndakabatikana zvakanyanya. Ndakarwadziwa. Nokuti ndakatokurudzira mwana. Akambotanga achiramba achiti mama inini mazuva ndaida kuroora. Mukadzi uyu akandidadira. Ndofunga ndatova nomusikana wangu wandanga kufambidzana nani naye ndikati kwete mwanangu hazvina basa. Iye atotanga kuuya ndiye mudzimai wako kutanga. Saka gashira ndozviripo. Akambototiza pamba. Ndikati uchadzoka zvako muroora, ndakatongoti iwe shinga uri papiwo uri pano pamba. Akashingawo muroora. Ndikadedza ana baba munini. Ndikati ana baba munini uyai kuno. Muone zvakuita mwana akurara musango. Zvisiri kundifadza mukati meupenyu hwangu. Ndomva vauya ana baba munini, kwakatanga kuya baba munini wekukwadzana. Ndomva vagara nemwana pasi. Akati baba mungandimanikidze zvenyu. Mukadzi uyu kawe mazuva ndaida kumuroora akandidadira. Inini rudo chairwo handisisina. Pamusoro pomudzimai upi uyu. Vakati aiwa ndo zvatovapo kana ave nepamwiri apasina zvachichakwanisa kuita. Chakatinetsa ndakabvunza muroora kuti mimba ine mwedzi mungana, akati ine 7 months.
asi pasina 2 weeks atizira akabva abetserwa. Okay. Saka abetserwa kudaro ine zvikabva zvandinetsa ndikati naiwe Keni zvakamira sei wona kamudzimai wako waita anzi izvo kana iri yako inofanirwa kunge ichizvarwa munani wakati munani November muna December. Okay. Mimba yazvarwa muna November. Saka chii chiri kuitika? Ndobva taenda kumanesi kunobvunza vakati aiwa zvinoitika. Ndobva tangonyarara. The Closure will be right back. Welcome back to The Closure. Asi ini ndaive nekukatsika kwaivepo. Ndafunga ndakatombotaura nomukoma wangu kuti ngatidzorere muroora. Pamazuva apa patadza kudi kupindirana zvikanzi kwete. Okay. Zvinoitika kuvana vanotadza kuverenga. Iyo mwana ari wepano. Okay. Saka ininiwo nokufambawo muchipostorum. Ndomva ndaendawo kumwe kwandakaenda. Ndikanotaurirwa kunzi mwana haasi wenyu. Asi mwana wangu handakwanisa kumutaurira. Okay. Nokuda kwokuti ndakatya kuti one anogona kumonyorora mwana akauraya kana kuuraya mukadzi. Zvakangova zvangu nomwana wangu musikana. Okay. Nomwana wangu mukomana anoteedzana naye. Ndikatasusa udzemui mukoma. Okay. Siya zvakadi zvakadaro. Makaziva rini when Panga pachirwara mwana. After maziva makagara nemuroora for how long? Takagara naye. Tofunga mazuva vakati vabetserwa. Ndomva uye anoroora. Apedza kuroora musi wavadzoka ndomusi watanga kurwara mwana. Okay. Akangoita kunge mwana abayiwa kungoti ndomva ngoti zi. Ndomva ndatodedza vakauya vakamuona akati mwana aita sei. Kwakutotanga kunamata kwakuimba kwakunamatira kwakupedza. Usiku hwacho takangorara takangogara naye mwana achingofemereka pamusoro zviya zvekuita kunge abayiwa. Saka ndobva taenda naye kuHarare Hospital. Akanogara for 2 months. Ari kuHarare Hospital. Tichingoenda tichinoona muroora wedu chimuvigira chikafu, tichitenga mishonga zvese zvaidikanwa tichiita. Saka uyu manje ndaziva izvozvo inini pakufamba tichida kuziva kuti chii chiri kurwadza mwana. Ndopatakanotauriwa kunzi moda here kuchengeta mwana wekwasinyoro mumusha menyu hazvigoni nemunhu akatibatsira. Saka mwana wangu mukomana wenumber 2 ndiye akazoti mukoma tsvaga mari tiende kumaDN. Okay. Kana ini nchakuwedzerawo imwe toenda tizive kuti mwana uyu ndiwe pano here kana kuti haasi wepano. Okay. Saka uyu akabva ngoitawo saizvozvo. Ndomva audzawo bamunini vake vamwe vekusapoti. Ndomva vawisawo imwe mari. Ndomva yakwana ndomva vaenda kupi kumaDN. Akati mama ndiperekedzere ndikati kwete ina handikwanisi. Endai sokudanana kwamakaita muri vaviri. Okay. Ndomva vaenda. Okay. Saka ndomva azouya achiti mama anzi izvo maDN adi. Alright. Saka pamakazoziva kuti mwana mwana wenyu zvishwa. Muroora pakadzoka makamutambira kana kuti makanga matoti dai achibva pano aenda zva. Kwete takamugashira. Okay. Takambenge ndakusada kunyatsosununguka pakubata mwana. Okay. Asi mukoma wangu yakandidzora akati kwete. Okay. Ko kana mapostori achinyepa. Imimi chidzadzikisa ine DNA. Kana mazoziva. Ndopo mochibuda pachena muroora odi odzoserwa. Kana achingomuda vogarisana. Saka inini ndomva ndangomutora ndikamuswededzera padhuze. Ndaingomuda zvakadaro. Ndikatosvika pakuti mwana atengera muroora matenesi. Asina chokupfeka. Akatora mari akamutengera. Kana chikafu aimutengera. Zvese zveidyiwa munomba aitenga anga asingaregeri. Okay. Saka vazoenda kumaDN ndopa agara akazotaura kuti mama takuenda kunotora maresults. Ndikati endai ina handiendi ngozongoya muchindiudza. Saka tingati kugara kwanga muchita nemuroora nepamave ezvinezvi mungange muchimusuwa here kana kuti kwete uyezve kurudziro anogona muchipa kumwana wenyu mukomana panguva ino maona kuti asisina mudzimai aenda ndeipi? Muri kumukurudzira kuti angawane grounds of reconciliation vadzokerane here kana kuti makuti mwanangu dai wachiwana umwe waungakwanise kutora?
Ini sematauriro andakaita saamai ndakamuudza kuti mwanangu kubva nhasi kana uchitora musikana unofanirwa kumbodzikamisa hana yani yako wonyatsotsvaga musikana wako. Musikana uyu handidi kuti auya ine mimba mukati momusha uno. Ona ini ndiri chirikadzi zvakaitika zvakandibata, ndakarwadziwa nemari yakaburitsa. Kwaikaenda mari yakawandisa yakangonoraswa nezvinhu zvakatengwa zvemwana zvakawandisa. Mari zvaingodedzera mahiyesi. Saka zvinhu zvakandirwadza. Saka ndakamudza kuti kana uchiroora mhandara, kana muchigara Mwari vachikupai chipo vachakupai. Kana uchinzi haubereki mwanangu uchangogara nomudzimai wako makadaro pano kuti tipinde tsaona yatakasangana nayo iyi handina kufara. Iye muroora dai akangobuda pachena kubva ndakamubvunza tamubvunzisisa muroora mwana ndiwe pano here mama handina mumwe zvewandaiziva kunze kwakeni. Ndikati ko zvaari kutaura kuti iwe wakamboita mwana akafa zvikanzi zvakapera ini ndanjikuziva keni asi zvakava zvinhu zvakandirwadza. Indozotora munyaya ndakumubvunza akati ini ndati ndimubatsire muroora anditaurira kuti ndanga ndichifambidzana navamwe baba vepamba pataigara kumbari vane vakadzi vangani vaviri. Saka ini ndakanzi namama hazvigoni kuti uinde kupi kumbari kuna baba vane vakadzi vaviri enda kuna keni wataiziva. Saka vakauya naye kupi kunoku. Saka zvinhu zvakandibata. Ndikati dai akanga angotaura hake chokwadi nguva dzese zvakangonaka. All right, ma'am. Thank you very much for the information. There are many things that happens, and sometimes a child is placed on you just to be responsible. Sometimes people can find ways of bringing you in such predicaments and somehow irresolute conflicts. So this is the case as it has been unfolding, and we've come to a point in time whereby the truth has been revealed. The family here now knows that the child was truly not theirs, but it was being forced on them to rear the child, to take care of their child, and to raise the child. But you don't know that later in the future, this child might also want to go back to the actual biological parents, but it will be too late. So the earlier the better most of the time for the child to know the real biological father. We will continue on with this case to dig deeper into it and try to figure out if we can get to the place where the mother is and maybe get to find this other father, new alleged father in this case, so as to figure out what really transpired. We'll go deeper into the roots. We'll pick again the broken pieces in the mother's life and bring them together so that this child has got to know who is the biological father. Meant to measure your viewing pleasure, please get in touch on our social media platforms. Siyabonga kakhulu. Good night. Good night.